Buenos días, hermanos y hermanas. So, how many of y'all slept last night? ¿Cuántos de ustedes durmieron anoche? I was up till about 5 in the morning. Yo estaba despierto hasta las 5 de la mañana. And I was excited because I didn't work last night. I've been under the weather. No trabajé ayer, no me he sentido bien. And thankfully today I feel Gracias a Dios, ahora 100%. me siento 100%. And I feel so much so that I'm actually going to work tonight. So voy a So trabajar ahora. at 5 in the morning, A las 5 de la mañana. I was Yo estaba like a little kid in school como un niño chiquito en la escuela. when the teacher calls on you Cuando la and maestra te llama. And you're like, me, pick Y me. estás como yo, escógeme a mí. And I got picked Y me last night. escogieron anoche. And what happened Lo que pasó is that era, I got real excited, and at 5 in the morning, estaba bien contento. I wanted to call pastor, and I wanted to call a few of my brothers and sisters and just tell them how excited I was. A unos hermanos y hermanas, decirles qué tan gozoso estaba. But of course, I decided against that because I was awake, but they were probably Yo estaba asleep. despierto, pero ellos probablemente estaban dormidos. And so, what I wanted to talk about Pero lo que quería hablar is the parts of the message. era parte del mensaje. And this is how it started. I was kneeling down. I started studying, Yo empecé a estudiar. and whenever I've been in a place of worship, Cuando yo estaba en tiempo de alabanza, I've always felt a connection siempre siento esa conexión. with God, and the connection I Y feel esa conexión que siento directly es connects directo, with conectado the obstacles and happenings in my life at that moment. y con las cosas que están pasando en mi vida en ese momento. And I started looking for a notepad. I couldn't find one. I used to have a whole bunch of them, but I Buscar got a algo little para paper. escribir, pero agarré un papel, And I started writing and empecé taking notes. a escribir y a tomar notas. And Y ahora, what I came up with was a spiritual connection. lo que sentí era una conexión espiritual. Aleluya. And I want to talk about Quiero hablar sobre technologies and communications. tecnología y comunicación. So if you close your eyes right now, you're Cierra going tus to ojos, feel cool air. puedes sentir aire fresco. But what you don't realize is Pero all lo que around you, sabes es que todo alrededor de ti there's hay different energies like diferentes energías. magnetic energy, radio Hay- waves, light hay- waves. Energías de radio, de imán, But you don't see them, pero no los ves, but they're there. pero ahí están. Aleluya. And how that works with God and Y the como ese spiritual trabajo en lo connection, espiritual con Dios, you know, you get a phone call and your phone rings in your recibes purse, una in your llamada pocket. y Well, how does that work? suena tu teléfono en tu bolsa. ¿Cómo Well, trabaja eso? it became clear as day. It works because Eso trabaja that porque device ese aparato is in tune with está those atunado energies and those frequencies a and those esas waves. frecuencias y esas And frecuencias. the spiritual connection Y en lo espiritual, la conexión works the same way. trabaja de la misma manera. And how does it work? ¿Cómo Well, trabaja? if you think of the old-fashioned Si radios, piensas de los radios de antiguos, they call them tuners se llamaban tuners. because you dial in the frequency and Porque tune into that. Pones la That wavelength. frecuencia y el radio conecta con esa frecuencia. And you have to think that the spiritual connection is all around you, whether you see it or not. Y It's la conexión there. espiritual está todo alrededor, aunque la mires o no. Ahí está. It's our job Es nuestro trabajo to tune into it. de conectarnos a Él. Romans 10:17. Romanos 10, 17. Does anybody have a...
Sorry, I was writing and it was 5 in the morning. Perdóname, estaba escribiendo y era 5 de la mañana. Romans 10:13. So faith comes from hearing, that is, hearing the good news about Christ. Do you have the NIV? Yeah. And this one actually makes a little more sense with the message. And it says, faith comes from hearing the message, and the message is heard through the word of Christ, word about Christ. Dice que la fe viene por oyendo el mensaje viene por oír las palabras de Cristo. So parts of the message, Parte del mensaje it gets really complicated, but es bien complicado, pero but the simplest way to explain it is you la manera have más simple de explicarlo. a sender Tienes donde un mandador and a receiver. y un recibidor. And what you have in Y between lo que tienes en medio is noise, es sonido, distractions. lo que te distrae. And what happens Lo que is pasa es que the enemy el enemigo is that noise and es ese distraction. sonido, eso es lo que te distrae. And so sometimes Tú a veces we don't receive no recibimos the message ese mensaje the way it was meant. como debía The de way ser it was sent. recibido, como fue mandado. But Pero when it's a message from Christ, cuando es un mensaje de we Cristo, have to try to put it together. tenemos que tratar de ponerlo junto. And last night I started receiving a Yo message, estaba recibiendo un mensaje. and I live a pretty Yo vivo un humble life. Like I try Vida to humilde. save money. I try to guardar work. dinero, trato de trabajar. When work comes to my doorstep, I'm Cuando- always cuando doing hay little trabajo, jobs for people here and there, just Me gusta to hacer cualquier trabajo que se venga get by and maybe do a little a ayudar a extra, la gente, take, a hacer más take the kids out to trabajo eat or pay a bill. para hacer un poco más dinero para ir a comer o pagar un bill. Last night I turned on the TV Anoche prendí la televisión and I was listening to a y preacher, estaba viendo un predicador and it made sense y tenía sentido about work. sobre el trabajo. And one of the things he said was Algo lo que dijo era about living. que viviendo, Well, a lot of people say, well, I make a living doing this. muchos dicen yo hago una vida haciendo esto. And they might have some sort of profession, whether it's Hablan de su trabajo, an office job or a manual labor trabajan en una job. oficina o trabajan But they always en use labor. that word, I make a living. Pero usan esa palabra, yo hago vida. But if you look at animals, Pero si miras animales, they live every day. ellos viven todos los días. They don't work, Ellos no trabajan, no tienen trabajo. but they don't worry about like a house No se or preocupan de la a casa, house bill. de los biles. They don't worry about No se preocupan going to the grocery store. de ir a comprar mandado. They don't worry about drinking or eating No se or preocupan de qué van a tomar o comer. any of that. Pues ninguna de esas They cosas. just are. Nomás están. They're living. Nomás están viviendo. Well, how do they live ¿Cómo pueden vivir ellos scot-free? sin And we have to work preocupaciones? every Y day. nosotros tenemos que trabajar todos los días. And so our job is El not trabajo to live, no es para a vivir. because those are standards for the world. Ese es como es el mundo. Our job Nuestro trabajo is actually a blessing from God. es una bendición de Dios. And our job, Y nuestro trabajo, our blessing, nuestra bendición is not to live, es no vivir, but to give. pero a dar. Our job is not Nuestro trabajo to live, but to give. es no para vivir, pero para dar. The word La palabra is to live. es para vivir. The word is La what palabra holds everything es together. lo que mantiene todo junto. Amen.
Man was put in charge of all the beasts. Hombre lo pusieron encargado de todos los animales. I have a dog and a cat, Yo tengo un perro y un gato. and they get along great. Y ellos son amigos. And the thing with them is like they don't worry about Ellos no se preocupan. anything. You know, my cat Mi gato just says, "Hey, you know what? Feed me." nomás dice, dame de comer. And if we don't, Y si no le damos, we'll be sorry because he will not get quiet. Él no va a estar callado. And last night, that's how I felt. I didn't want to get quiet Así me because you sentí. know what? Like Yo no quería estar callado. I wanted more. I wanted más. to listen more, and Yo I was quería oír so más. excited, and I Estaba- just wanted to tenía tanto scream at the gozo. top Yo of my quería- lungs. Yo quería a gritar. Now, as far as blessings go, Como van the Lord, bendiciones. and I've been on this journey for about a week or so Llevo como una now, semana que estoy en este viaje about blessings. de bendiciones. Like God has given us Dios nos ha dado all the gifts todos los dones, todos los That- regalos we could ever need to que podemos necesitar be successful in everything para that we tener do. éxito en Whether la it's vida, Education, aunque sea educación, our work, en our nuestro family, trabajo, en la familia, our friends, con los amigos. and making a living Haciendo una vida comes from being blessed viene de ser bendecido and blessing others. y bendecir a otros. Amén. And what we sow Y lo que nosotros sembramos will be given to us 100 times over. va a estar pagado para atrás 100%. para And atrás. and sowing has little to do with money, Y sembrar tiene poco a hacer con dinero, because porque money, el dinero, if you look at the top of a bill, it says si miras el billete, reserve note. dice reserve, no. Reservado. And what does that mean? Well, that's just a ¿Qué promise. quiere decir eso? That's just a Es nomás promise that, hey, una you know what? promesa I'm worth something. I'm a que- piece of paper and I'm worth something. que dice, soy un pedazo de papel y tengo valor. But our blessings Pero actually nuestra have bendición value too. Tienen valor también. Our blessings Nuestras actually bendiciones tienen valor. opening the door for somebody. You're Abriendo la on puerta the por alguien. bus Cuando estás en un bus, and somebody like a small child or a person that niño needs to pequeño sit down, o you alguien get up que and tiene you que bless them, sentar, you let them sit down because te they paras need y it dejas more que se than you sienten, do. porque ellos lo necesitan más que tú. I was blessed with a lot of skills and Yo he I sido help bendecido con talentos all kinds of people y yo le ayudo a gente. all the time. Siempre estoy ayudando a gente. And you know what? God has never ceased to help me when Y I'm in Dios need. Nunca me ha fallado. 100 times lo he over. necesitado. 100% más. I like to walk a lot. Yo camino mucho. At 3 in the morning, I get out of work. I don't want to wake up Yo salgo del trabajo a las 3 de la mañana. my wife and No children. quiero levantar a mi familia. It's cold outside. Hace frío afuera. I'd rather walk. Yo prefiero caminar. But a lot of times, Pero muchas God veces- puts a ride. Dios me trae a alguien que me levante. Whether it's a stranger saying, hey, do you need a ride? Aunque una persona que no conozco Or a viene y coworker. pide si necesito. Even people who don't like me will offer me a O ride. en You vez de know, gente que God ni is me quiere, always me providing. ofrecen a llevarme. Why? Porque Because Dios siempre, I sow porque yo I- sembré and I receive the seeds. y yo recibo de esas semillas. So making a living Haciendo vida and living by the word y viviendo por la palabra and sowing, y sembrando. that's how you live. Así es como vivimos. That's making a living. Ese es haciendo una vida. And a lot of people Mucha gente these days, estos you know, días, you turn on the news aprenden las noticias. and what do you hear? All you hear is bad. Nomás oyes noticias malas. Bad news. Malas noticias. Why? Because bad news ¿Por sells. qué? Porque eso es lo que vende. And I used to Yo antes have cable TV, tenía cable and it's funny because, you know, I would turn on the TV and I would be so upset y es because curioso porque yo prendía I would la see all these televisión commercials, y miraba las comerciales I would see all the bad news, y miraba las noticias malas
And when I was younger, I used Estaba más to. joven. I don't really think. Well, I think the TV still do this, Yo but creo que las televisiones todavía lo hacen. you Pero can an- pick the channels you don't want, puedes escoger los canales que no quieres. and you can delete them Y los from puedes the lineup. De, You could like, I don't like channel puedes escoger whatever los canales. 7, and you can take it off. So that way, when you Puedes press the quitar channel canal 7, button, you don't have to see Estás channel 7. escogiendo, no tienes que ver ese canal. And basically, you're unsubscribing Básicamente te estás sacando from the things that you don't want. de tener lo que no quieres. But it got to the point where I deleted almost every single Pero llegó al channel punto from the de- TV. Desborré cada canal que tenía en la televisión. Then I learned that I'm just paying for 100% of channels, Estoy and pagando I'm por 100% subscribing to 100% of de channels, canales, and I don't like any of them. y no me gustan ninguno de ellos. So the best decision I made was just La mejor decisión que hice unsubscribe from the cable. era de cancelar todo del cable. I put an antenna, Puse una antena and now I don't have to y pay ahora no tengo que pagar for those channels. para esos canales. And the nice thing about that is Lo bueno that de eso es que most of those channels don't esos have canales no tienen so much bad news. noticias malas. And my point, Mi punto, and I'll let you guys go because I know we got yo sé que hay other things to do, otras cosas a hacer. is we need to unsubscribe Tenemos que to the channels in our cancelar life las canales de nuestras that vidas are not good for us, que that, no that, are, están that are buenos para hurting us. nosotros, We que need nos to están unsubscribe dañando. Tenemos que from them. cancelar eso. We need to stop listening to the lies, Parar de oír esas mentiras, stop listening to the lies Parar de oír of las pain and mentiras suffering. de dolor y de sufrimiento. If Si, war is hell, si la guerra guerra- es el infierno, then why are we always fighting entonces porque siempre for estamos peleando salvation? para salvación. We need to unsubscribe to Tenemos those que lies. cancelar todas esas mentiras. Because once we stop fighting, Porque cuando paramos With de the lies, pelear con esas mentiras, things become a lot easier. cosas se ponen mucho más fácil. It's not easy for me to come up here No es fácil para mí venir acá arriba, enfrente, because porque y'all don't know the battles that I go ustedes no through, saben las batallas que yo paso, nor Ni- I know what you go ni sé las through. batallas que tú estás pasando. But Pero I had to yo submit tenía que someter, and try to explain tratar de explicar, the sending and receiving de mandar y de recibir the message from the spiritual realm. el mensaje del espíritu, de lo espiritual. And pretty much that concludes the message that I was given, that I was so excited Dios me ha to dado. say. Yo estaba tan And gozoso now I'm para turning hablar. red and I'm a little nervous. Y ahora me estoy But, You know, I rojo, hope estoy that nervioso, that was pero espero what I was supposed to do. que